Namaskar. We are studying types of chemical reaction, and in the types of chemical reaction we are studying second types of chemical reaction, that is decomposition chemical reaction. Now definition of decomposition reaction is a chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. Then in decomposition reaction, a compound splits up into two or more simple substances. Then the decomposition reactions are carried out by providing the energy in the form of heat or electric energy or light energy. In decomposition reaction, a compound, that is reactant, splits up, that is chemical bonds in the reactants break down. Therefore, for or to break down the chemical bonds in the reactants, energy must be supplied, and therefore for the decomposition reaction energy must be provided. या अपघटन अभिक्रियेत अभिक्रियाकारकातील रासायनिक बंध तुटून त्या अभिक्रियाकारकाचं अपघटन होत असतं. मग या अभिक्रियाकारकातील रासायनिक बंध तुटण्यासाठी अपघटन अभिक्रियेसाठी ऊर्जा पुरवणं आवश्यक असतं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. First is the thermal decomposition reaction, second is electrolytic decomposition reaction, and third is photolytic decomposition reaction. Now in the last video we have studied first type of decomposition reaction, that is thermal decomposition reaction. Now we will study second type of decomposition reaction, and second type is the electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reaction or electrolysis. विद्युत अपघटन अभिक्रिया. Now first, definition of electrolytic decomposition reaction. Decomposition reaction in which a compound is decomposed by providing electric energy. Is called electrolytic decomposition reaction. A decomposition reaction in which a compound is decomposed by providing electric energy is called electrolytic decomposition reaction or electrolysis. म्हणजे ज्या अपघटन अभिक्रियेत संयुगाचं अपघटन होण्यासाठी विद्युत ऊर्जा पुरवली जाते ती अपघटन अभिक्रिया म्हणजे विद्युत अपघटन अभिक्रिया. That is, in this reaction electric energy is used for the decomposition of a compound. Then example of electrolytic decomposition reaction. So example of electrolytic decomposition reaction is the electrolysis of water
or electrolytic decomposition of water. Now when an electric current is passed through an acidified water, when an electric current is passed through an acidified or acidulated water, when an electric current is passed through an acidified or acidulated water, then water decomposes to form hydrogen gas and oxygen gas. Acidified water or acidulated water म्हणजेच आम्लीकृत पाणी, the water in which few drops of acid are added is called acidified water. आम्लीकृत पाणी म्हणजे ज्या पाण्यामध्ये आम्लाचे काही थेंब टाकलेत त्या पाण्याला ॲसिडिफाईड वॉटर किंवा ॲसिड्युलेटेड वॉटर म्हणतात. म्हणजेच ज्यावेळेस आम्लीकृत पाण्यातून आपण विद्युतधारा प्रवाहित करतो त्यावेळेस पाण्याचं अपघटन होतं आणि अपघटन होऊन हायड्रोजन वायू आणि ऑक्सिजन वायू तयार होतात. Now this electrolysis of water is carried out in an electrolytic cell. When electric current is passed through the acidified water, water decomposes and form hydrogen gas and oxygen gas. Now in electrolytic cell, hydrogen gas is collected at cathode while hydrogen gas is collected at anode. पाण्याचं विद्युत अपघटन हे एका विद्युत अपघटनी घटामध्ये करतात. विद्युत अपघटनी घटामध्ये पाणी घेऊन त्या पाण्यातून विद्युतधारा प्रवाहित केली असता पाण्याचं अपघटन होऊन हायड्रोजन वायू आणि ऑक्सिजन वायू मिळतात. हायड्रोजन वायू कॅथोडजवळ जमा होतो तर ऑक्सिजन वायू हा ॲनोडजवळ जमा होतो. तर याप्रमाणे ही रासायनिक अभिक्रिया होते. नाव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिॲक्शन. आता या अभिक्रियेचं समीकरण. वॉटर इन लिक्विड स्टेट. फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वॉटर इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड. देअरफॉर ऑन द एरो वी राइट इलेक्ट्रिक करंट. When electric current is passed through the water, acidified water, it is a acidified or acidulated water. म्हणजे ज्या पाण्यामध्ये आम्लाचे काही थेंब टाकलेत असं पाणी. Then water decomposes to form hydrogen gas and oxygen gas. So it is the chemical equation of reaction. Now this chemical equation is not balanced chemical equation because on the reactant side there is only one oxygen atom in water while on the product side there are two atoms of oxygen. Therefore to balance the oxygen atoms in equation we apply the coefficient or factor 2 for H2O. हे समीकरण संतुलित नव्हतं कारण ह्या समीकरणामध्ये अगोदर उत्पादिताच्या बाजूला ऑक्सिजनचे 2 अणू आहेत तर अभिक्रियाकारकामध्ये ऑक्सिजनचा फक्त एकच अणू होता. त्यामुळे आपण या समीकरणामध्ये ऑक्सिजन अणूचं संतुलन करण्यासाठी H2O साठी 2 हा सगुणक वापरला. नाव ऑन द रिॲक्टंट साइड देर आर 4 ॲटम्स ऑफ हायड्रोजन बट ऑन द प्रोडक्ट साइड देर आर 2 ॲटम्स ऑफ हायड्रोजन. देअरफॉर to balance the hydrogen atoms in equation we apply the coefficient or factor 2 for H2. या समीकरणामध्ये हायड्रोजन अणूचं संतुलन करण्यासाठी आपण H2 साठी 2 हा सगुणक वापरला. So it is the final balanced chemical equation. Hence it is the electrolysis of water. Then third type of decomposition reaction.
Third type of decomposition reaction is the photolytic decomposition reaction. Or photolysis. अपघटन अभिक्रियेचा तिसरा प्रकार फोटोलायटिक डिकम्पोजिशन रिॲक्शन और फोटोलिसिस म्हणजेच प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किंवा प्रकाशीय अपघटन. नाउ फर्स्ट डेफिनेशन. अ डिकम्पोजिशन रिॲक्शन in which a compound is decomposed by providing light energy. By providing light energy is called photolytic decomposition reaction. A decomposition reaction in which a compound is decomposed by providing light energy is called photolytic decomposition reaction or photolysis. म्हणजे ज्या अपघटन अभिक्रियेत पदार्थाचं अपघटन करण्यासाठी प्रकाश ऊर्जेचा वापर केला जातो ते अपघटन क्रिया म्हणजेच प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया. नाउ एक्झाम्पल. सो फर्स्ट एक्झाम्पल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ silver bromide. First example of photolytic decomposition reaction is the decomposition of silver bromide. Now when pale yellow colored silver bromide is kept exposed to sunlight, silver bromide decomposes to form silver metal and bromine. When pale yellow colored silver bromide is kept exposed to sunlight, then silver bromide decomposes to form silver metal and bromine. म्हणजे जर आपण पेल येलो पिवळ्या रंगाचं सिल्वर ब्रोमाइड जर सूर्यप्रकाशात ठेवलं तर त्यावेळेस सिल्वर ब्रोमाइडचं प्रकाशामुळं अपघटन होऊन सिल्वर मेटल म्हणजे चांदी आणि ब्रोमीन तयार होतं. नाउ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिॲक्शन. सो सिल्वर ब्रोमाइड इन सॉलिड स्टेट its color is pale yellow colored silver bromide is kept exposed to sunlight. The decomposition of silver bromide is take place in presence of sunlight. Therefore here we write sunlight on the arrow. When silver bromide is decomposed, it produce silver metal and bromine in liquid state. At room temperature, bromine is in liquid state. So it is the chemical equation. Now this chemical equation is not balanced because on the product side there are two bromine atoms, while on the reactant there is only one bromine atom. Therefore to balance the bromine atoms in equation, we apply the factor 2 for AgBr. या रासायनिक समीकरणामध्ये उत्पादिताच्या बाजूला ब्रोमीनचे 2 अणू होते तर अभिक्रियाकारकाच्या बाजूला एकच ब्रोमीनचा अणू होता. त्यामुळे ब्रोमीन अणूचं संतुलन करण्यासाठी आपण AgBr साठी 2 संगुणक वापरला. नाउ on the reactant side there are 2 silver atom, while on the product side there is only one silver atom. Therefore here we use factor 2 for Ag to balance the silver atom in equation. Hence it is the balanced chemical equation. When silver bromide
pale yellow colored silver bromide is kept exposed to sunlight, it decomposes to form silver metal and bromine. The second example is decomposition of silver chloride. Now when silver chloride is kept exposed to sunlight, it decomposes to form silver metal and chlorine gas. When silver chloride is kept exposed to sunlight, it decomposes to form silver metal and chlorine gas. म्हणजेच सिल्वर क्लोराईड जर सूर्यप्रकाशात ठेवले तर प्रकाशामुळे त्याचं अपघटन होऊन सिल्वर मेटल, चांदी आणि क्लोरीन वायू तयार होतात. नाउ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिॲक्शन. सिल्वर क्लोराईड फॉर्म्युला AgCl in solid state when kept exposed to sunlight, it decomposes to form silver metal, that is Ag, and chlorine gas. Now this equation also unbalanced equation, because on the product side there are two chlorine atom, while on the reactant side there is only one chlorine atom. Therefore, to balance the chlorine atom in equation, we apply the factor 2 for AgCl. Now on the reactant side there are two silver atom. On the product side there is only one silver atom. Therefore, to balance the silver atom in equation, we apply the coefficient 2 for Ag. कोएफिशिएंट किंवा फॅक्टर दोन्हीचा अर्थ एकच, सहगुणक. Hence it is the balanced chemical equation. It is the third type of decomposition reaction. Definition and two example: photolysis of silver bromide and photolysis of silver chloride. Then the next point in the decomposition reaction is natural decomposition of hydrogen peroxide. That is H2O2. The formula of hydrogen peroxide is H2O2. So this hydrogen peroxide naturally undergoes slow decomposition and form oxygen gas and water. Hydrogen peroxide naturally undergoes slow decomposition reaction and form water and oxygen gas. म्हणजेच या हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं नैसर्गिकरित्या नॅचरली म्हणजे विदाऊट प्रोव्हाइडिंग द एनर्जी, म्हणजे ही डिकम्पोजिशनसाठी आपण कुठलीही ऊर्जा पुरवत नाही. ऊर्जा न पुरवता हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं नॅचरली हळूहळू अपघटन होत असतं कंटिन्युअस, आणि या अपघटनातून ऑक्सिजन वायू आणि पाणी तयार होत असतं. नाउ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिॲक्शन. सो हायड्रोजन पेरॉक्साइड H2O2 in liquid state naturally undergoes slow decomposition reaction and form water and oxygen gas.
It is a natural decomposition of hydrogen peroxide. हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं डिकम्पोजिशन नॅचरली हळूहळू होत असतं. नाऊ this chemical equation is unbalanced chemical equation. Therefore, to balance the chemical equation, we apply the factor 2 for H2O2. Therefore, on the reactant side, there are 4 atoms of hydrogen, but on the product side, there are 2 atoms of hydrogen. Therefore, to balance the hydrogen atoms in equation, we apply the factor 2 for H2O on product side. Then on the reactant side, there are 4 atoms of oxygen, while on the product side also there are 4 atoms of oxygen, 2 atoms in H2O and 2 atoms in oxygen. Hence it is the balanced chemical equation. Then next point is the decomposition processes or reactions occurring around us. Decomposition processes or reactions occurring around us. So many decomposition reactions or processes take place around us as well as in our body also. बऱ्याच अपघटन क्रिया किंवा अपघटन रासायनिक अभिक्रिया आपल्या अवतीभोवती किंवा आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा घडत असतात. नाउ फॉर एक्झाम्पल ऑफ decomposition process or reaction occurring around us is the decomposition of organic waste. Organic waste is decomposed by the microbes, microorganism, and form manure and biogas. Organic waste is decomposed by the microbes and form manure and biogas. Manure is used as fertilizer, while biogas is used as fuel. Organic waste is decomposed with the help of microbes and form manure and biogas. सेंद्रिय कचऱ्याचं सूक्ष्मजीवामार्फत अपघटन कंटिन्युअस चालू असतं आणि त्या अपघटनातून मॅन्युअर सेंद्रिय खत आणि बायोगॅस तयार होतो. मॅन्युअरचा उपयोग खत म्हणून होतो तर बायोगॅसचा उपयोग इंधन म्हणून होतो. Similarly, digestion of food occurring or taking place in our body, in our digestive system, is also example of decomposition reaction. Decomposition of food, digestion of food is also example of decomposition reaction. आपल्या शरीरामध्ये जे अन्नाचं पचन होतं ते सुद्धा अपघटन अभिक्रियेचंच उदाहरण आहे. Hence we have studied decomposition reaction and its 3 types. धन्यवाद.